Yeah. Our next topic is short essay. So, when you typically say short essay, you know there will be one opposite of this. That would be long essay. So, if you take short essay and long essay, you have a common term that is coming there is essay. So, we have to see what an essay is. If you take for the root word from where you derive the word essay, it is from a French origin and it means it's an attempt. It's a trial. You try out something. So what are you trying out? You are trying to elaborate something. നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് either it could be ഫോർമൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, otherwise it could be ഇൻഫോർമൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് ദ വേർഡ് like a term tourism, you take the word environment, and ഒറ്റ വാക്കിൽ ടൂറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, യു വിസിറ്റ് ഗുഡ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്, യു ഹാവ് ഗ്രീൻ അറൌണ്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് പേജസ് ആൻഡ് പേജസ് ഓൺ ദിസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ആക്ച്വലി, about the places you have visited or the places you are planning to visit, and about the tourist awareness you get in your place, about the European countries you love to visit as a tourist, and again as an environmentalist. And very recently I heard about a bird biophile. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, either it could be our personal deeds, otherwise it could be something informal that we are formal, where we are reading from other sources, from other documents, from other inscriptions. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഫോർമൽ നോട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇനി എന്താണ്, നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസിനെയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഐ വിസിറ്റ് എവറി ടൈം ഐ ഗെറ്റ് എ വീക്കെൻഡ് ഐ ലവ് ടു ഗോ ടു കന്യാകുമാരി, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ആസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് മൈ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് കന്യാകുമാരി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതർവൈസ് ഐ ഗോ ടു ദ സീസ് നിയർ ടു മൈ പ്ലേസ്. കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പാഷനാണ്, എൻ്റെ ഹോബിയാണ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ രീതിയിൽ എസ് എഴുതാൻ പറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, എൻ്റെ യാത്രാ വിവരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എസ് എ ഈസ് യു ആർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് സംതിങ്, യു ആർ ട്രൈയിങ് ഔട്ട് സംതിങ്, യു ആർ മേക്കിംഗ് ലൈക്ക് ട്രയൽ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഇലോബറേറ്റ് സംതിങ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ലോങ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേജസ് ആൻഡ് പേജസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ ആൻ എസ്. ഒരു 10-20 പേജ് എഴുതി ഒരു എസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബട്ട് ആ ടോപ്പിക് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഷോർട്ട് എസ്സേസ്. അപ്പം ഷോർട്ട് എസ്സേ ആണ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുവാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ സം 3 or 4 pages, within 3 pages it could be. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ്സേ എന്ന് പറയുക. സോ എവറി ടേം, എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് യു ടേക്ക്, there will be a format you will have to adopt. സോ എസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, there will be an introduction, ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be a title will be there, and after title you will be having ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്തായാലും വരും. ടൈറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്തായാലും വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then you will have body where you will simply elaborate on the topic you are dealing, and again a concluding paragraph where you will put your opinions and points and conclude the essay. So ഇതാണ് ഒരു essay എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു നോർമൽ. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു essay ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. പിരമിഡ് തിരിച്ചിടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാം. അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിലാണ്. ഏറ്റവും ഹയർ പോയിന്റിൽ വരുന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരും, പിന്നെ ബോഡി വരും, ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വരും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എസ്സേയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് യു ഹാവ് ദ ടൈറ്റിൽ, then you have the introduction, then you have the body, and finally you will have the concluding paragraph. This is about the format of the essay. Okay. So an essay is a piece of writing which highlights. So I have written an example here. We have to write a 100-word essay on tourism. So you are asked to write a 1,000-word or not 100-word. You are asked to write a 1,000-word essay on the topic of tourism. അപ്പോൾ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എസ്സേ ആണ്, ഒരു ഫോർമൽ എസ്സേ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് യുവർ ചോയ്സസ് there, adding on examples and citations, and that could add some informal elements to your essay. Essay is a short piece of writing on any one subject. ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ്സേ. ലോങ്ങർ പീസ് ആവും, ലോങ് എസ്സേ ആകുമ്പോൾ ലോങ്ങർ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആവും. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഷോർട്ട് എസ്സേ, യു വിൽ ഹാവ് എ ഷോർട്ടർ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. An essay is a piece of writing which highlights author's argument,
Essays are mainly classified as formal and informal. അപ്പം normal classification ആണ്. So essay is a piece of writing which highlights author's own argument. ഒരു റൈറ്ററിന്റെ സ്വന്തം ആർഗ്യുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമാണ്. Like number of statements put together, it is called as an essay. And essays are mainly classified as formal or informal. They could be classified to two broader categories. So this formal is called as objective essay and informal is called as subjective essay. So you can have two more classifications here. So this formal is called as objective essay. Objective essay, and the informal is called as subjective essay. Subjective essay, two kinds of essay. Formal is impersonal, that is objective essay, and the other one informal is a personal and it is called as subjective essay. Essays might be used as arguments. Now these are the main points. What are the uses of essays? Essays might be used as arguments. It could be a favor or it could be a criticism, and daily life based observations. It could be just your observations, daily observations, etc. Formal essays deals with the topics related to serious purposes, dignity, organization, etc. And formal essays could deal with serious topics, serious purposes and organizations, etc. And informal essays are defined by self-revelation, humor, graceful style, etc. And if you're choosing an informal essay, it would be somewhat a self-revelation, what you want to convey from your deep inside, and it could be full of humor, it could be of a gracious style that you're adopting, graceful style you're adopting, etc. Essays can be written long, fully expressing your thoughts on a topic. But when it comes to writing down a short essay, so എന്താണ് ഒരു long essay എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ lengthy ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി പോവാം, fully expressing your thoughts on a topic. But when it comes to writing down a short essay, you need to be very clear with your points. Now when you are writing, when you come to writing down a short essay, you need to be very clear with your points. So മറ്റത് നമുക്ക് കുറേ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. There is no word limit there. You can go on pages, it could go for 10-15 pages. But when you're taking a short essay, you have to be very precise, you have to be very clear, because the word limit is there. When it comes to writing a short essay, you need to be very clear with your points. It is crucial to write down the information in a compact manner. So it is very crucial to write down information in a crucial manner. Usage of limited words with maximum detail. So limited words, you have to use limited words and maximum details. With this limited words, you will have to put in maximum of details. That is called as a short essay. And what are the qualities of short length essays? Now the qualities of short length essays. What are the qualities? What are the qualities of short length essays? What are the qualities of short length essay? The name itself says it all. From the name itself, it's very clear. A short essay means essay which is written in short. The guidelines for writing short essays are almost similar to that of writing a normal long essay. Guidelines ഒരുപോലെയാണ്. For what I told, you will have an introduction part, you will have a body, you will have a conclusion, top, or the most important, you have the title. നമുക്ക് title എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് short essay ഏറ്റവും important എന്ന് പറയുന്നത്. So the longer part, the most important part, as in the inverted pyramid structure, it will go for the title, then it will go for the introduction paragraph, then it will go for the body, and finally the concluding paragraph. A short essay, the short or brief essay, the main difference is the length. ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിലാണ്. നമ്മൾ 10-15 പേജ് ലോങ് എസ്സേയിൽ എഴുതുമ്പോൾ in a short essay you will have to make it short to some 3 or 4 pages. A short or brief essay is defined by its length and depends on ideas which are presented there. And again, a short or brief essay, short essay നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു, it is a brief essay. A short or a brief essay is defined by its length and depends on the depth of ideas which are presented. നമുക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് വേണം ഐഡിയാസ് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. വളരെ ബ്രീഫും പ്രിസൈസുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്തിൽ വേണം ഐഡിയാസ് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റഡ് വേർഡ് കൗണ്ട് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ എസ്സേ. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പുട്ട് ഇൻ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇഡിയോംസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണം, നമ്മൾ ഫ്രേസസും അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് വേണം, ഫ്രേസൽ വേർബ്സും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എസ്സേ എഴുതാനായിട്ട്, ഷോർട്ട് എസ്സേ എഴുതാനായിട്ട് പോവുക. ബിക്കോസ് ഇൻ ലിമിറ്റഡ് വേർഡ്സ് യു വിൽ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്.
Your idea should be very clear from the beginning itself. Short essays cover catchy topics. Then one more important thing is short essays should cover catchy points. Short essays should cover catchy points. ഏറ്റവും catchy points ആണ് catchy title ആയിരിക്കണം. Your essay should need to respond to an argument or a question. Now your essay should need to respond to an argument or a question. You can even present your individual opinion or review. In നമുക്ക് even short essay ആണെങ്കിൽ പോലും you can put your individual opinion of view. In a short length or limited word essay, ideas are predicted shallowly as a length is limited. ഇനി എന്താണ് in a short essay or limited word essay? Limited ഇനി brief essay നെ വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. It is called as a limited word essay. Short essay, short length ആണ് limited word essay. The ideas are predicted shallowly as essay length is limited. പിന്നെ ഐഡിയാസ് നമുക്കൊന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ, ഒരു റീഡറിന് പോലും ഒരു ഐഡിയ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഈവൻ പ്രസന്റ് യുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ വ്യൂ ഇൻ ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഓർ ലിമിറ്റഡ് വേർഡ് എസ്സേ. ദ ഐഡിയാസ് ആർ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഷാലോലി ആസ് എ ലെങ്ത് ഇസ് ലിമിറ്റഡ്. ഇനി എന്താണ് ഐഡിയാസിനെ ഒരു പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഷാലോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചിലപ്പം ഇതിലേക്ക് പോവാണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഐഡിയാസ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കയറി പോവാം. ഷോർട്ട് എസ്സേ ലെങ്ത്. ഹൗ ലോങ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് എസ്സേ? നമ്മൾ ഷോർട്ട് എസ്സേ ഷുഡ് ബി എ ഹാഫ് പേജ്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഈ ഹാഫ് പേജ്. നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഫോർ 3 pages ആക്ച്വലി. Well, this is the most asked question of all. A short essay should be minimum of half page and maximum of 1 page. Minimum half page, maximum 1 page എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. In typed copy ൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും 1 page എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിട്ട് തോന്നും. But when in writing, you will have to make it to 3 pages at least. If you work single spaced, if you can go, single spaced. If you can go up to maximum 2 pages, if you work double spaced. Short essays consist of a maximum of 400 words. Maximum of 400 words ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ കൊള്ളുന്നത് 100 വാക്കുകളായിരിക്കാം. ഒരു 15 വരികളുണ്ട്, 5 വരികൾ, ഒരു വരിയിൽ 5 കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്കൊരു 100 വാക്കുകൾ ഒരു പേജിൽ വരും. സോ ഇറ്റ് can go up to 400 words. So it is 3 to 4 pages of a lengthy essay you can have in your exam paper. You can go up to 500, but only if it's need of the topic. 500 വരെ പോവാം, but according to the need of the topic, that is the word limit. 400 words or 500 words, but according to the need of the topic. 3 pages actually. The topics of your short essay should be very catchy. The topic should be very catchy. It helps in catching the attention of the reader. If you have an issue deciding the topic of your essay, then prepare an outline of all the topics which you have. It will help you to find out the best topic. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എഴുതണമെങ്കിൽ just make a small outline and you will know where you can write well. If you already have a topic, then you need to prepare an outline for its content. ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക, ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ we will have to write it down. Let's now discuss on the guidelines of writing short essay. Now the guidelines. A short essay should be approximately 400 to 500 words and 1 to 2 pages. They say need to answer the questions, or you can say the topic assigned to you. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ എസ്സേ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഇസ് assigned to you. You need to be very precise when you write a short essay. You have to be very precise when you write a short essay. And introduction and conclusion should be more than 1 paragraph. Introduction and conclusion should not be more than 1. Very, very, very important. You have an introduction, you have a conclusion, and you have a body in between. So introduction, conclusion, ഒറ്റ paragraphil തന്ന നിർത്ത. Body you can just develop it to 2 or 3 paragraphs. Introduction, but the body can be about 3 paragraphs. Body എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുന്നത് 2-3 പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. And following are the 4 crucial guidelines for writing the short essay. The main parts of that build up the short story are introduction, body, and a conclusion. Introduction and conclusion should not be more than 1 paragraph, and the body can be about 3 paragraphs. The body depends on the topic of the essay. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കും, എത്രത്തോളം വേണം, ബോഡിയിൽ എത്രത്തോളം പാരഗ്രാഫ്സ് വേണം എന്നുള്ളത്. Short essay format. The major feature of a short essay is that you have to limit down the words of your argument and ideas. Limit down the words to 400 to 500 words. You need not follow the structure. Short essays have a specific structure to be followed. It is basically a 5 paragraph structure. 1 paragraph introduction, 3 paragraphs body, and 1 paragraph conclusion. ഇതാണ് ഒരു normal structure. Introduction. This is the most important part of the short story. It is the most important part of the short story. Introduction is the most important part of the short story. Short essay. And the first impression is crucial. Your introduction should build up the interest of the audience
and it should be clear and that what is the topic. അപ്പോൾ എന്താണ് introduction വളരെ important ആണ്. It's the most important part of the story. Introduction is a most important part of the short story. Sorry, I'm making it short story again, short essay. Introduction is the most important part of the short essay. It should be one paragraph and not more. ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് മാത്രമേ introduction part ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. The first impression is very crucial. So the first paragraph ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പത്രം എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും first paragraph ആണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. So the first impression is very crucial and introduction should build up interest of the audience and it should be clear what the topic is. It should be concise, catchy and informative. Concise ആയിരിക്കണം, catchy ആയിരിക്കണം and informative ആയിരിക്കണം introduction paragraph. The first sentence it should claim the urgency of the topic which becomes worth reading. ആദ്യത്തെ sentence തന്നെ first അതിനെ topic sentence എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. The first sentence is called as a topic sentence. Topic sentence, TOPIC, topic sentence. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് ആണ്. ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് itself should be claim the urgency of the topic which becomes worth reading. ആ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോറി വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. End the sentence with a precise statement and it should focus on main problem. അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം? ആ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ വായിക്കാൻ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം. ഇനിയും നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു റീഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് എസ്സേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നിർത്താൻ. End of the sentence with a precise statement. It should focus on the main problem. The statement can be debatable so that opponents will want to argue on issue. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം, so that the reader will find his ways to debate back, to put his points back, that the opponents will want to argue with you on your issue. And now the main body, 3 paragraphs out of 5 should be the main body. This contains your main ideas and supporting evidence or facts. You need to put the strongest argument in the first paragraph and later support with appropriate facts. ആദ്യം ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ബോഡിയിലെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ട്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Make sure that your evidence contains quotations. Make sure your evidence contains quotations and cite them accordingly to requirements of the format. അപ്പോൾ എന്താണ് കൊട്ടേഷൻസ്, ബാക്കി എന്താണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊട്ടേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഡയഗ്രാംസോ ചാർട്ട്സോ ഒക്കെ വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് വരച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. യൂസ് ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കൺജങ്ഷൻസ് ടു മേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് കൊഹീസീവ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാം, ലിങ്കിങ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. കണക്റ്റീവ്സ്, ഫ്രേസൽ വെർബ്സ്, ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആക്കാം. And it will bring flow to a narration. And the last one is conclusion. Conclusion, this paragraph is for the final result. It should be 1 paragraph long. And in this paragraph, you need to show how your ideas from the body support the statement in the first paragraph. It is not a summary, but this part will close a question raised in the introduction paragraph. ഇതൊരു സമ്മറി എന്നല്ല, ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫ് നിർത്താനായിട്ട്. The main aim is to provide the reader with a new view of the subject. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വായിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയത്തിനെ പോലും മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു പുതിയ വ്യൂ കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കണം. എനിക്ക് കന്യാകുമാരി പോകണം, എനിക്ക് എൻ്റെ റീസൺസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ദ ബ്ലെസ്ഡ് തിങ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ വാച്ച് ദ സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് ദേർ. ഇത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്നാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. So I'm convincing my reader, this is my purpose, I am going there, I am driving this 150 kilometers and reaching Kanyakumari for this purpose. And the main aim is to provide the reader with a new view of the subject. And the last sentence of the conclusion part should satisfy, the last sentence of the conclusion part should satisfy the reader. The reader should be satisfied with what he read in the first place in introduction. For more best essays, now you can refer to the site and see more essays that is given there. So thesis statement, but we don't use a thesis statement here. You can just have the title, then you can have the introduction, then you can have the body, and finally you can have the conclusion. A short essay is very different from long essay. While writing long essays, you will have full freedom to express your ideas in a much bigger space. വലിയ സ്പേസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും, പക്ഷെ ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. But in short essay, you may feel that you don't have much space for an argument, as you need to be precise and with your words very precise ആയിരിക്കണം, very brief ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു essay ആണ് നമ്മൾ short essay. And again, the components of length, thesis statement, section parts, summary of നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ
until here you can just read it today, and you can read a topic on the essay on tourism അല്ലെങ്കിൽ environment, otherwise എന്തെങ്കിലും contemporary ആയിട്ട് വന്ന ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് വന്ന ഡേയ്സും, like we celebrated so many days in between, ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഡേ, അപ്പം ഏറ്റവും റീസെന്റ് അതായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഓൺ, ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ഒരു 400-500 വേർഡ്സ് ഉള്ള 400 വേർഡ്സിന് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഡൗൺ 2 to 3 like pages, you can just write down an essay, any topics of your interest, you can just take it for your purpose of writing. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.